Shalom, shalom, shalom. Shalom. First and foremost, we're not going to waste time. We want to give all praises, honor, and glory to Abanawo. Yahweh, Bashem, Yahweh Shai, Bashem, Gabriel Shalom. Double honors to the apostles and elders of Christmas too. The salutation to the people elect. Brethren, the Lord teach you this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. House of David, the Bayat Shaldawata, the elect. So, we're back in the streets, The Most High Yahweh Bahashem Yahweh Shai just give us another week, another Saturday. And Tawada Yahweh Bahashem Yahweh Shai for another Saturday. He gave us to preach His word. According to the Holy Scriptures, the end of all things is at hand. So I'm going to talk to the people in the Suriname language that they can understand, because we are here in Suriname, and we have a lot of Israelites here in this country, as we can say that 2/3 of the population of this country, they are Jakes, and the 1/3 they are heathens, So we have a lot of Israelites here. We have a lot of Israelites here that needs to hear the word, and they are hearing the word. They know us, They know that the prophets of Yahweh Bahashem Yahweh Shai are here in Suriname preaching the word, in the streets to them, because a lot of them are passing by with their cars, scoffing and mocking, but the judgment is coming to them all, the one that do not want to repent, So brada na nga sa, nagpamitan yaso, award to this sabing patakay ko kiten nengere de buskonder na nga de ingi, sabi to, ang nagpamtagdar net ina engelstag, fast forward shi, sabi to, na we shi tak apopulasi fu akonder disi, bigi safe thing, nan nengere buskonder na nga ingi. Sabi to, and award to this nagi Israelita, na dinade Israelita folkon sa Bible, nengere buskonder na nga de ingi, na dinge make the 12 stammer, fu a nation fu Israel. And award of a Bible nagi den nengere buskonder na nga de ingi. Sabi to, at the nengre de buskonder na nga de ingi, na dina a nation fu Israel, na dina amorohi wa people. Sabi to, daron make award to this ego rextris gideng. Sabi to, award to na gideng, fu de arki en fu de sabi. Sanda pasi eko. Fadem libi na nga padenom libi, sadem du na nga sadenom du, sadem nya na nga sadenom nya. We give them a recalament. Alasan we give them falcon sa Bible. But most importantly, we give them the prophecies. Make the sapsa a kong. Sabi to. En nu de we si ala de sansa gebeurt op agron tapu. Ala de calamiteiten, ala de activiteiten, ala de sansa gebeurt na biblical prophecy. Nu de te we luko nu de in het buitenland, na allemaal aide gericht. Kota Babylon, isa fatok Amerikaan. Te election hori. 3 dagen geleden of 4 dagen geleden. Sabi to, a verkiezing hori in Amerikaan. En nu de mij sorry, de mij de bezig eter. De mij nog maar sap suma owi na a verkiezing voor a futuro president dat in Amerika. Maar de mij aba kroot geloof. En de mij zie door de votes, de stemmen zijn de mij eteri. Dat na atramang abeng in a forefront futuro president en dat na Joe Biden. Safato en tak Donald Trump o lassi. Sabi to, en daar net tide milis wa artikel. Sapatok, tide milis wa artikel. Kom dat ik milis wa artikel. Me look one video voor one of the brothers in New York, GMS Watchmen. Maar doe een video voor een artikel. Sa schrijf het aquí, if Joe Biden Trump president en amang Kobaka, amang go herstel een nuclear deal tussen Amerika en Iran, a war op bar direct tussen Israël en Iran. Sapato, want die Donald Trump bekong, amang betrekken terug om te eten GCPOA. Sapato, the Joint Comprehensive Plan of Action. Sabito. En dat de maf Israël, de maf Lobatori. Sapato, de tak Israël unet tak kabada dingere de buskode na ngade igi, wetak kabada Israël peding a head tribe fu idom te, Amalek. Sabito.
sa prime minister na pina Benjamin Netanyahu. Sabi to, de mana be Briti, de mana be lok Trump. Sapato, and if Joe Biden goes down, amang okong and amang go baka in a deal. Sapato, and that the manda pe, the sukan am the Jews. Sabi to, the sukan am the Jews, de ma ati obrong. Ay shalom, ya pa shimyo shem barakata. De ma ati obrong. Sapato, and asana to choma eskalasi, and Yahweh Hashem Yahweh Shai ap alasan under control. Sabi to, Yahweh Hashem Yahweh Shai ap agron tapu ina palam fu e anu. Sabi to? En afas fa things e gono no de. Dok? Afas fa de things e gono no de. Da we shik batak e. Nalek fa a scripture etaki. There is no searching of his understanding. You know ma first na Yahweh Hashem Yahweh Shai. Sa auto. Peye denk tak e na this auto da may duwa her trasani. Sapato, en asan sa ama edu, sa yube hope tag bobo dangerous, amoro iwang edu ang moro dangerous. Sapato, nalik fa ulu jaso like the prophets jaso be aba ube danga denki, that AI ube wan make about abem win baka, wan about abo chara kondre go in destruction. That no be a plan for amoro iwa, a plan for amoro iwa na tag opo to a hidden, en a hidden o chara go moro like so be denki. Yeshi? En sa we shik bada in a spirit a kamoro iwang opur Trump fu Amerikan en ama opur Joe Biden wan de negre rebus konde nga de ingi da pe in Amerikan four of them a stem gi amang so ook to four of them bus konde nga de negre nga de ingi da isranan stem gi atramaja sa de be denk tak I san gogo boom yashi en alasan sa ekobeur jaso tok nangarat biwas start tag na amoro hiwang use sa patok the nation tapagron tapo en amoro hiwang control alasa sabi tok gimi abu ko fu Ecclesiasticus chapter 18 salamat ya gimi abu ko fu Ecclesiasticus chapter 18 verse 1 tanga 3 when the people no ma first na etatantag om if the people na no a clue sa okobeur sabi tok people na no clue sa October tapagron tapu. Tak na Bible so prophecy e fulfill. The people na pina insrana. De no si nexete. The amoro hiwang o level up. Man amoro hiwang e control. Ishi? Amoro hiwang di in control of alasani. Kanino mas sidat en of pribi ya pribi in waro hearing. Yo fet yellow ye protest. De saat amoro hiwang e lukun. Amoro hiwang e dudan sandati. En amoro hiwang o level a system up. For the people more suffer. For the people she tak tewe tegi de tak buila katay de okong tak dem arki. Read it. Verse 8 tanga 3. Book of Ecclesiastes chapter 18 verse 1. It says, He that liveth forever created all things. Read it again. He that liveth forever Amoro hiwa na awan sa libi forever. Go ahead. created all things in general. Created all things in general. Alright. Thus, ja, so a scripture is a taking ba. Amoro hiwa created all things in general, including Satan. Amoro hiwa create. Amoro hiwa create de buang, zowel de debris. Dus ala de true, ala de toe, a linkerzijde zowel a rechterzijde, e obey the command voor Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Right. Dus ala de evil sa ekober jata pagron tapo, ekober onder a command na a left hand fu amoro hiwang. Next day ko ber tapagron tapu sondro a opdracht fu amoro hiwang. Yashi, read it again. Ecclesiasticus chapter 18 verse 1. He that liveth forever created all things in general. Yeah. Verse 2. The Lord only is righteous, The Lord only is righteous. Go ahead. and there is none other but He. Yeah, go ahead. Verse 3. Who governeth the world with the palm of His hand. Yashi, who govern? A govern that one tak a rule. Ye control. En amoro hiwang e govern agron tapu in a palom fu e anu. Naro mek alasan sa ekober jaso. Tok. Ekober na nga awanif amoro hiwa. Next na ekober jaso, da ano na nga awanif amoro hiwa.
dat people ne begrijpt tapagron tapu. People no maar verstaan. People denken dat te bepaalde zijn ik gebeur, dan gewoon ik gebeur, te deze gebeur, dan amoro ewa. Te boom ik gebeur, na amoro ewa. Te ogri ik gebeur, dan amoro ewa. Ya hawa, bahashem ya hawa shai. Alla sansa ik gebeur tapagron tapu. Ik gebeur onder a watch, dan a order. Kuya hawa bahashem ya hawa shai. Amoro ewa ina neven, so please versi baka. Ecclesiasticus 18:3. Who governeth the world with the palm of his hand, Ja. and all things obey his will. And all things obey his will. Alla santa pagron tapu, ik gehoorzaam, toch? De sansa amoro ewan tak ik gebeur. Dus dat wat tak Satan ik gehoorzaam amoro ewan. En eng edu awanif amoro ewan tapagron tapu. Mek desma esile. Oh ay Satan ako wanga do de. Nee. Satan na wa engel. En alle de engelen na amoro ewan mek den. Je hebt engelen sa de na a rechterhand. Je hebt engelen sa de na a linkerhand. Des mano sap dat omdat de no aba wisdom fu abu. Fu sap dat na mo. Want if je sap dat die. Top. Dan je shi werkelijk top. Suma in vrede. Tak na amoro iwan in vrede. Je shi. As scripture de pe ay takpan the people in vrede a creation more than a creator. You see? A creator you are in vrede. Let's Governeth the world with the palm of his hand, and all things obey his will. Ay better son. For he is the king of all, Ja. by his power dividing holy things among them from profane. You see? Dus amoro hiwana awasa is separate sansa the unrighteous talk for righteousness. Right. You see? Amoro hiwana awasa edu ala den sandati. People no mashi ete. Fa derde wereldoorlog start dadelijk. Suma idenk odweng. Kimi wat doen nou de? Saya si ik probeer nou de. Tak if a trama dat in Amerika tro president. Tok? If a trama in Amerika tro president. Tok? De tranation sabe setwalo deal nga Trump. De manat at you obrong. Want amanat oko en amo trekken ala de deal dat torum. En de southern nation o omoro at tibron tap Amerika. You see? People no realize for she ete tak. Niets is next ne kom tomorrow. It's over. It's over. Ala de plan, ala toekomst, ala future sa people be abi. It's over. It's done. That's right. It's over. This is it. You see? Wanda unube hol kratak AI. Trump Mustang. Sabi to wanda afas faweshi. Sane go da. Amana yo is the kandidat. Isabi to afas fama Charles Repi. Dus da moro iwan go chawama kong. Sayo think man God is not peace and na na opala ke stag na peace and safety. That's so good. Yes, she and amanat sorry, amanat biggest sorry the people by in America. Take aman kong, amay do a strict mandate, one mandatory tap masks. If you know where you masker is pay you go, you bruya, amay fine you. Ome buta yo abif pie. Ome sano kober and amade ready lock a corner that down baka a second term. Yeah. Trump number one doing talk. We need to reopen. You see? Na vaccination. En amang betak in de jaren 2004 na opzot jaartal. Joe Biden schreef betak kitak mark my words. Dat so amang betak was sa microchip. That you're going to rule on that. En amang de ready. En Lord wili ya hawo bahashim ya hawo shay kobrei kamang. Isa foto rule RFID microchip Want de RFID microchip na dat na mark of the beast. Ja, wat is het merkteken van het beest? S666. Nee, ano dat. Na a chip sa de mo pot na inyo ano dat na a merkteken voor a beest. En a beest represent de zogenaamde witman. Right. Understanding we give you like a nation voor Israël. Voor you she. Give me Sani. Obey the word.
Ah, give me that E for the give that. Huh? Give me one for Sunny. Proper Sunday, not 21. Oh, That's what I Yeah. Bakara de Oma war give me Sunny. Isaiah 45. The Lord doeth all things, created darkness and light. Give me one that. I want to say Abiyama. It's Romans chapter 1 verse 25. Yeah. It says, who changed the truth of the Most High into a lie? Yeah, who changed the truth of the Most High into a lie? Na de zoeken aan de wet maar kenki a truth amoroi wako in one lay. Verander ala de sandisi in plaats voor dus de pot dat. In plaats voor tak. Awan sa we kar Jesus do ko dedegi alasma, ako dedegi alasma. Terwijl dat no de volgens a Bijbel, maar a tranga je ontvanging. A tranga. Zij de mek a tranga omdat na sa de zoeken aan de wet maar programmeer honderden jaren go in you verstang mek anomak mo tomorrow. Mek ala yurte yo sila omim gwa kerki da ye longwa pastor. Mati aksi pastor tak, ima kaya openbare hoofdstuk 18, ik leg me uit sa aywan taki. Amaw tegi tak nee. Je mag het niet lezen. Het zijn gewoon oude dingen van vroeger. Maar unu egi de strek waarschuwen sanda pasi ik of you make you ready. You make you ready. Hoe denk tak na dis na ala? Hoe denk we pina? Ay sa ni kodi, disi uno shisanete. Wakti. Ide kamoro iwang pa. This na level 1. Go ahead. And it says, who changed the truth of the Most High into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Yes, you talk. Dus de zogenaamde wet matches, alasan ko inwalay tak uno people, srefi, bige worship, a creation voor amorohe iwang. A song, bijvoorbeeld amung, stombeelden, udu, stong, nanga libisma. In plaats voor awansa mek ala den sani. Awansa mek ala den sanat, I want that you Freddy, I want that you worship, I want that you serve. Huh? Yeshi, omdat na ina awansa e do ala den sandati. Ina awansa e control, ina awansa e rule. Amoro hiwa, ina Yahweh, anono Yahweh, anono Jehovah, anono Yahuwah, anono Ahaya. En ding na Y-A-H-A-W-A-H. Yahweh. En dan boy na Yahweh Shai. Mapaka ala de san say koberta pagruta pu people no one. She talk of one sabi and Frede Amoro hiwa. They continue do sa they fearful do. Lovers of them own selves. Yes, she? Give me that for see. Isaiah. Isaiah 45, verse 7. I form the light Ja. and create darkness. Amoro iwa form aleti en amoro iwa serep ook te form a darkness. Amoro iwa mek alade tusandati. Amek aleti plus ameka dunguru. Ma omeli bis my brip tak o gado meke so leti di a dungu afu di bi. Na so de denki. So de fa. Dus tesma edede dan a Satan anogado. Maar te pot overleiders bereikt dop. Dus skrifa bombigi. Hij heeft gegeven. Hij heeft genomen. Maar anogado ekeri. Fa. Je ziet van de people na hypocrite. Huh? Read it. Isaiah chapter 45, verse 7. I form the light and create darkness. Ja. I make peace Uh-huh. and create evil. Amoro iwa emek vrede. En na ing ik creëer evil. De Bijbel het tegen je. Baka ala de wurit san say kober no de tapagron tapu. People het de links rechts tapagron tapu. Ja ook to in Sranang. Wallo san e kober sa de people in Sranang no maar verstaan. Wat gebeurt er? Wat voor tijd zijn we? Wel de Bijbel unulik de profeten het tegen je wat tijd het is. Maar iwan acceptering nee in plaats van dat je kost uno. Je blame uno. Ja toch? Alla de sandis e gebeurt door de opdrachten. Toch naar de commander Amoro Iwang.
Want amoro hiwang ik gebruik, de zogenaamde witman, toch? Lik een riem, lik een whippie. Voor de wickedness tapagron tapo, voor make prophecy fulfill. You see? Go ahead. I, the Lord, Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, do all these things. Suma I do all these things. Yahweh Bahashem, Listen baka. I, the Lord, Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Yeah. do all these things. Amoro hiwana awansa edu ala den sani. I make freedom. I create evil. Na emeka leti, plus na emeka dunguru. Kasuma edu ala den san tapagron tapo. Huh? En ala den san sa da pasi sa muskober ete suma odu de. Lees aan boek of Ecclesiasticus baka, vers 3, 18 vers 3. Come on. Maar people know first asan dati. Ecclesiasticus 18 and verse 3. Ja. Who governeth the world with the palm of his hand, Ja. and all things obey his will. And all things obey his will. Alla santok, tapagron taputok, e gehoorzaam. E jere de sansa amoroiwa e commandeer, fukobeur tapagron tapu. Zij de mek idek alla san e wakaso tapagron tapu. Omdat amoroiwa e commanderen zo. That's right. Ano dibri. Amoroiwa e set dibrief doen. Sana Satan. Maar ik denk dat die brie het doen uit en schrijven. Nou, hij teka opdracht voor pa en hij voert uit. Satan no tranga je sinagado. Omdat na hem making. En hij zorgt dat dis na sa yung do. Dis na sa de angel, dis moest do. Na moro hiwa na koning. Huh? If amoro hiwa tak mi egilibi en mi ekiri. Dat suma ekiri te wan sma dede. Na kuna sma dede? No, na moro hiwa kira sma. Sa lekya na lik for the scriptures taki na lik Want if amoro hiwang no git dibri opdracht voor doen, ano doen. Het is gewoon simpel om te verstaan. Daarom ik Bijbel het no vrede no atrasan moro lik amoro hiwang. Ito Yes, na greatly to be feared. kan. That's right. En waktu kam tagi si na lik fa skrive tak amori wana wa juist te balans. Dus amori wa kiri plus ay gilibi na lik fa ja bi rechterhand plus die linkerhand. Dus alasan am de wa juist te balans. Isa fa to. Dus ja. Zie? Dus zou ik of kon tegen you na a vrees voor amoro hiwa we kon teach you like ningere bus kondre na nga ingi. Want na ningere bus kondre na nga ingi na amoro hiwa people. Na dat na amoro hiwa follow. Te you lees in a Bible, je jere Israel, Israel, Israel. Je lees in a Bible Israel, Israel, maar je maar sapsuma na Israel. Te je actie pastor in Erki, maar waarom praat de Bijbel zoveel over Israël? Wie is Israël? Nee, Israël was van vroeger, ze bestaan niet meer. No, alla nation, tapagro tapuja sayeshi, de ma ab de Bijbelse identiteit. Unu lek nengere buskondere nga ingi, unu Bijbelse identiteit na Israëlieten. De zogenaamde wetman, de ma Bijbelse identiteit na Idomiten. De Sneesi Bijbelse identiteit na Moabieten. Allemaal ab de Bijbelse identiteit. Maar door de jaren heen, de mako kenki de nee, de mako Sneesi, de zogenaamde wetman tekane white people, blanke. Unu lek Israëlieten ugi usref nengere, para nengere, koron nengere. Sranamang. Yeshi, buskondre, ingi, terwijl dat ano unu nationaliteit. Yeshi, maar door van ulas balans, lekwan volk, door ongehoorzaamheid, mek ubalanda in a positie. Yeshi, maar u dat papisi, fu sorry dat iniwasan sa ikobeur, de in apalam fu amoro hewa en an. Dok, yang precepta pa, go ahead. The book of Deuteronomy chapter 32 verse 39. See now that I, even I, am he, and there is none
God with me, I kill, I make alive. I wound and I heal. Ja? Neither is there any that can deliver out of my hand. Read that again one more time. The book of Deuteronomy chapter 32 verse 39. See now that I, even I, Yeah. am He, and there is no power with me. No power no delek Yahweh Bahashem Yahweh Shai. No one. No gado no delek amoro hiwang. Sotra gado de. Be. Taigi mi pade. Huh? No one. Na inaainag sa gado. Na amoro hiwa na ainag sa gado sa ekiri plus sa gilibi. Go ahead. I kill and I make alive. I kill and I make alive. Amoro hiwa kiri plus egi yung libi. Na unutaking no, ade in Deuteronomy so dog stuk. 32 vers. Vers 32, go look it up. You can go look it up in with Sotal Iwani. Go ahead. I wound and I heal. Yeah, I wound and I heal. I make you son and I give my carry. Na moro iwang do the sandabi. Go ahead. Neither is there any that can deliver out of my hand. And no man no save you. Te ide ina moro iwa anu. Fu wordo correct of im wordo destroy. No man no deliver you. You see? Des na scripture we sorry volgens sa Bible fu sorry. Lek de Israelita ja insra nang den nengre buskonder nang ade ingi aka lift volk fu amoro iwang. Tak amoro iwang edu alasani. Fu verstand en u vrede en u draai libi kon amoro iwang. They give Proverbs. Go sorry. Tak de sansa i coberta pagron tapu. Nanga de verschillende wereldleiders sa amoro iwang e puro e poti. Tak ala de sana de onder a comment fu Yahweh Bahashem Yahweh Shai Bahashem Rakakodash. Read. Proverbs chapter 21 verse 1. Yeah. The king's heart is in the hand of the Lord. The king's heart is in the hand of the Lord. Sa datwataki. En de koning futi de day na de verschillende presidenten na de prime ministers. De manat na de moderne koning isabi to futi de day. Ji president, prime minister. Ji en a scripture sorry sa scripture taki. Proverbs chapter 21 verse 1. The king's heart is in the hand of the Lord. The king's heart met andere woorden de verschillende wereldleiders de ma verstande ina anuf amoro heiwang. Read. Kan. As the rivers of water. Lek faya si awatra estroom tok na inde liban nga de sen nga de kriki nga de verschillende principe watra de. Afas faya si awatra estroom. Go ahead. As the rivers of water, he turneth it whithersoever he will. Amoro heiwa is sturing in soort richting awani. En afas van amoro heiwang is stuur. A verstang voor de verschillende presidenten voor agrontapo. Amai stuur de ma verstang toch ko ina richting voor derde wereldoorlog. Daarom de ma make de atoombom. Daarom make de ma op de ala de kondre op de hypersonic missile nanga de bom. En op mooi. Omdat derde wereldoorlog de Cross Bay. That's right.